Ndawani wakagute maba mongere chupa. Atuongere zitweet. Thank you very much. Ladies and gentlemen, good morning. To us who are in Uganda, and I send greetings to all of our friends watching us from all over the world. I greet all of you and I congratulate all of you for having completed the year 2024. I know we have a few more hours to go, but Alhamdulillah, we are here, and I am hopeful that the Almighty will allow all of us to cross over 2025. It's been an eventful year. On our side, we remember with very heavy hearts our loved ones that have departed, especially our Deputy President, my Deputy President, Judicial, who we lost this year. We continue to keep in our thoughts, and many other comrades and family members that we lost. We pray for them and we hold them in the deepest and warmest parts of our hearts. 2024 has been a year of trials, of challenges, and of lessons. We've experienced a lot, we've learned a lot, but also 2024 has revealed a lot to us as Ugandans. I'll very briefly talk about the main events of 2024, or what shook the nation most. Of course, first and foremost is the corruption that continues to mess up our country, that continues to be a cancer in our country. We continue to see one scandal after another in Uganda, most especially in the parliament, regrettably so. We saw the Speaker of Parliament, Madam Anita Among, pocketing billions of taxpayers' money, of course, with protection from the state. We talked about this, but for a long time they dismissed us as just opposition talk, as political talk, until the young people of Uganda, branded as tribeless, partyless, took to the streets. They organized the march to Parliament in protest to the gross corruption that was going on under the watch of Madam Anita Among. So the young people protesting, many of them were jailed, arrested, tortured. Sadly, some of our young people were sodomized in custody. This was a shameful thing that the regime has tried so much to sweep under the carpet, but until we expose it, it's only when it's going to be stopped. Many young people were kept in jail as a way to discourage them from ever standing up against corruption. One of our comrades, Sammy of the Mighty Family, was the last one to be released on that count. On an even more sad note, the National Unity Platform was very disappointed to learn that even our then Deputy President was involved in this corruption scandal, this money heist at Parliament. We were disappointed to learn that he sat together with other parliamentary commissioners and awarded himself 500 million, which they claimed that it was a retirement benefit. Even if he gave himself that money, only 11 months in office, he had not even made a year. Anyway, as a National Unity Platform, we had to stand firm. So we called him out on that. We asked him to return the taxpayers' money, apologize, and resign his position at the commission. As expected, the regime protected him, and as we speak, he is still in the parliamentary commission, even when the party that appointed him to go there recalled his name. But we do what we can do against the corruption until we have the full capacity to weed it out.
We've continued in 2024 to see a worrying state of our economy. We've seen hundreds, if not thousands, of young people daily leaving our country, jumping on planes to go to Arab countries, searching for greener pastures. We see lines and lines of very young boys and girls going to slave in unknown lands, and we've constantly seen and heard stories of torture, stories of dehumanization of our people. Unfortunately, there are reports of very, very minimal or zero assistance from our embassies in these countries. Of course, because our embassies have been reduced to spy agencies of the regime internationally. One of the most embarrassing things that we saw this year was the flawed national census. Uganda carried out a national census this year, but we saw reports from the field that many enumerators were not paid, many gadgets were malfunctional, many citizens, a huge chunk of citizens, were not even counted. And at the end, when the final report came, we saw glaring inaccuracies and questionable statistics. Some communities of Uganda were shocked to be informed that they only reduced in the past 10 years. They only died. They did not procreate. They did not produce any children. Of course, it was very embarrassing, but so are the goings on in Uganda. Moreover, this became even more embarrassing because they had a whole decade to prepare, a whole 10 years to prepare, and that is what would come out. Goes further to expose the incompetencies of this regime. So incompetent to carry out such a national project upon which so much planning of the nation is based, and then it comes out inaccurate. Very, very limited reflection of what the reality is within the country. This year, 2024, we continue to see the presence of the Ugandan military in the Democratic Republic of Congo. We all remember that this began in November 2021 under the claim of pursuing ADF rebels. You saw bombs going off in Kampala, and very, very quickly our military was deployed in the Democratic Republic of Congo in November 2021. It's 2024 now, but we have had reports, including a United Nations report accusing Uganda of supporting M23 rebels in the Democratic Republic of Congo, of stealing natural resources and minerals from the Congo. Now, this is a UN report. We all should remember that the last time our military went to the Congo, they plundered Congo, stole natural resources, timber and minerals. They raped women and carried out a whole lot of gross human rights violations. And we were dragged to the International Court of Justice. The Ugandan taxpayer was condemned to pay to the tune of 1.2 trillion shillings to the Democratic Republic of Congo. In simple terms, they went, they plundered, we paid, or we are paying. This money that we are condemned to pay, it is you, my fellow Ugandan, and your child and your grandchild that are going to pay. So now we can all imagine what is going to come out of our presence in the Congo right now. If the UN report has claimed that Uganda
is involved in plundering Congo again and supporting rebels in a foreign land again, you and I can now imagine what to expect. Fellow citizens, this year we continue to see tragic disasters, and sadly most of them were avoidable. We saw a garbage slide in Chitezi where official reports show that more than 30 lives were lost, but on ground the claims show that many more people died, and some are actually suspected to still be buried under the garbage. The whole village was covered by garbage, and this was a result of mismanagement of garbage. We saw in Chigogwa a fuel tanker exploding and killing. Official reports show us that 11 people died, but on-ground reports show that many more died and others were wounded irreversibly. We saw the landslide in Ulambuli where more than 20 lives were lost. Unfortunately, those that rule over us do not attach the same importance to these lives. We saw Museveni responding to the Census disasters, and they said that they voted badly. We even saw clips of his Prime Minister, Nabanja, making jokes at a scene of a disaster. That is where we are, and that is the kind of leadership that is imposed on us. In 2024, and this is important to remind fellow Ugandans, that our public debt grew to over 97 trillion. Now this is almost double our national budget. 55 trillion of this money is borrowed from those countries that Museveni calls foreign meddlers. Now you all can tell the hypocrisy. When he is borrowing money in your name, the money that you are going to pay, he calls them development partners. But when they call him out on abuse of human rights and democracy, he calls them foreign meddlers. That's the hypocrite that rules over us and shows more need and more urgency to get rid of him as soon as we can. We've again seen rising abductions in Uganda. Very unfortunately, we've exported the same nasty habit to even our neighbors in Kenya. We've seen so many abductions. Many of our people are still missing. But the most recent is the abduction of Dr. Kizza Besigye from Kenya. Dr. Besigye and Haji Obeid Dale from Kenya. They were illegally abducted from Kenya, brought to Uganda against international law, without any, extradition, legal extradition arrangements. They were brought to Kenya and court-martialed. Of course, we continue to condemn that, but condemning it is not enough. We must fight to practically put it to an end. Because now, we, the people that used to export positivity, we are exporting abduction. And the cancer is slowly catching in Kenya. We continue to see people in prison because of their conscience. So many political prisoners are still in prison. The nation was shocked to see 19 of our comrades coerced into accepting crimes they did not commit. Among these is the renowned Olivia Rutaya, who was coerced and told that she either had to plead guilty or die in prison. Because she saw no hope of getting justice, she was cornered to plead guilty. And this includes 18 others to make a total of 19. However, there are those that refused
and these include Kalanzi, Sheriff, they include Matete Yasin, they include Emma Kato and others. We stand with them. We continue to call for their freedom because they did not commit no crime like the regime is intending to force them to accept. We also have many other comrades that are political prisoners that are kept in prison because of bogus claims. People like Bobi, people like Muhoozi, and many others. We stand with them and we call for their freedom. I must also mention the selective prosecution. We've seen so many people paid by the regime to hurl obscenities to regime critics. Some of them have even been rewarded by sounding government positions just because they are abusive, they are insulting, and they use nasty, obscene words against the opponents of the regime. But they've been rewarded. But there's a young man called Muhoozi Juma, also known as Madubala. He continues to rot in prison for speaking or for being regarded abusive to the regime. We condemn that, we call for equality, we call for justice for everybody, but most importantly, we call for the joining of hands to remove this immoral and oppressive regime of General Museveni and his fellow thieves. We must save our country, otherwise justice won't be served. Those that do wrong will be rewarded, and those that do right will be punished. This year, 2024, we saw Uganda being struck off the countries that are beneficiaries of the African Growth Opportunities Act, the USA AGOA. Uganda was scrapped off, and this was prompted by human rights abuses, by disregard of the rule of law, and all the wrong things that the regime do. What does this mean? This means that more than 6,000 of Uganda's products now can no longer have duty-free access to the world's biggest economy. Yes, it's a loss to Uganda. It's also a blow to this regime as we seek to discredit it further. You saw Museveni sending his son-in-law to go and plead, but it was unsuccessful. We continue to advise him that the best way to plead is to do the right thing, because we live in a global community and we should be judged by similar standards, especially in regards to humanity and the rule of law. This year, our common people continue to suffer, and I'll talk about coffee. Coffee this year was dealt a blow. The regime ignored nationwide protests from farmers and went ahead and scrapped the Uganda Coffee Development Authority and handed its operations to the Ministry of Agriculture. Now, as a result, we all know that over 12 million coffee growers in Uganda are at risk, knowing the incompetencies of the ministries run by Museveni's, henchmen, like you have seen in the Ministry of Agriculture. Coffee, we should note that earned Uganda 4.2 trillion in the financial year that ended in June this year. Now that's a lot of money. And as we have seen in the recent past, that wherever there is money, Museveni will bring his people and try to take over that. So that with gold, it's only his family that deals in gold. So that with cotton, so that with vanilla. And now it is with coffee. You've already seen his family and close allies trying to, monopolize coffee. And that's exactly what's going to happen. Now, because Museveni wants to control the income of Ugandans, wherever there is money, he wants to control it. Now he is seeking to control coffee at the cost of the citizens. But does he care? Of course he doesn't.
That is not all. As if that is not annoying enough. This year, we saw General Museveni appoint his son, the Chief of Defense Forces, the commander of the national military. Now, this, to all that ever doubted, this finally removed doubt, any kind of doubt about Museveni's intention to turn Uganda into a presidential monarch. I've said it many times to fellow Ugandans that if you want to know what is in the mind of the Museveni family, just open Twitter or X and read the tweets of his son. The CDF, not only are they immature or thoughtless, but they are extremely tribalistic. He seems to speak for the Museveni family and informing all and sundry that it's only his tribesmen and women that are full human beings. That we condemn, but like I said, we don't only condemn it, we call upon all Ugandans to stand against this nonsense, because Uganda belongs to all Ugandans, and all Ugandans are equal before and under the law, regardless of their tribe or ethnicity, regardless of their religion, regardless of their gender, regardless of their background. So we condemn the tribalistic tendencies of the Museveni regime as exposed through his son's drunk tweeting. This year, we saw Justice Kisache, Justice of the Supreme Court, run into exile. Now, this is a Justice of the Supreme Court that gave a dissenting judgment in the presidential petition of 2021, but she has since faced persecution, and it was reported recently that her life was in danger and she had to run into exile. Now imagine Justice of the Supreme Court running into exile. This is a stark reminder of the regime's attack on independent institutions and on anybody that this should remind all of us the urgency of freeing this our country. Many things of disappointing nature happened, but ladies and gentlemen, I want to tell you as we close this year that there is hope. There is hope. We see it everywhere. This year we had a nationwide tour amid its challenges, amid its constant interruption by the regime, police and military, amid its tear gas and all that. We had a nationwide tour, and for us what we got was so much courage, so much motivation from the population. The massive welcome that we got from all regions that we visited reminded us that the population is with us. So there is hope, and let us keep the hope alive. This year, I survived another assassination attempt in Bulindo. They hit my leg, I was hospitalized, I moved on crutches, and thanks to the Almighty God, I am now well. That shows you that God is on our side, and when God is on our side, it doesn't matter who is against us. This year, the National Unity Platform opened the School of Leadership, and this year we passed our first cohort of leaders. So that also continues to remind us that we are taking the right steps in the right direction, and it gives us hope. So, ladies and gentlemen, as we close this year, we salute all of you. To all of you fellow Ugandans here in Uganda and abroad that have stood with us, guided us, positively and constructively criticized us, advised us, we thank you. We salute you. To all
those that have had challenges, let us use those challenges to be better. Let us use the lessons and experiences of 2024 to bounce back bigger and better and stronger. Let's go into 2025 determined to make the best out of it and to make it a turning point of our lives and of the political future of our country. I will be speaking to you in the first week of January 2025 to share my insights and thoughts of the new year. But for now, I just want to thank you very much for staying alive, for staying positive, for staying moral, and for staying patriotic. I wish you a very happy 2025, and may God bless all the works of your hands. And may 2025 be a transformative year and a year of turning tables. Thank you very much for God and my country. But those are never enter. Chogamba, iri muno Uganda. Okay. Matimba bwejira abadde avuddewo. Gambidde mutanda. Basebo ne banyabo nsanyuse nnyo okubalabako. Mwenna Abaganda baffe bannamawulire ne bannayuganda bannaffe. Mwe abali wano naffe leero abali mu ggwanga lyaffe Uganda n'abo abali weeru w'eggwanga. Tubalamusaako era tubayozaayoza okumalako omwaka guno. Newankubadde tukyabuzaayo essaawa nga ziizo, naye tulina okukkiriza Omukama atuusiza wano agenda tukkiriza tumaleko omwaka guno ate tuyingire omupya ate n'okwo gutambulire bulungi. Feno mu NUP ne Western Uganda yina okutwaliza awamu eri bakodomi bange. Tumazeeko omwaka guno n'emitima emimenyefu oluvannyuma lw'okufiirwamu Deputy President waffe Maama Jolly Mugisha ne bannaffe abalala bangi nnyo. Tubasabira Omukama myoyo gyabwe agiwumuza emirembe zigumya. Buli mwaka gubadde gwa mbirigo, gubadde gwa kugezesebwa, gubadde mu ebyokuyiga bingi nnyo. Bwolese ebintu bingi nnyo naye mu bisinze okutukwata amaaso gaffe mwaka guno ebino wammanga omuli obuli bw'enguzi n'obulyake bukuka ejjembe. Mwalaba obuli bw'enguzi ate bwasinga kukwata jjembe mu Parliament. Speaker wa Parliament mukyala Anita Among mwamulaba bwe yeevubika ssente z'omusolo eziri mu buwumbi ate ekyennaku ng'ataasibwa abo abali balina emusiba. Mwalaba nga n'amawanga ag'ebweru gyatereka ssente zabbye gamuwaayo ne gamulabisa naye n'akuumibwa gavumenti ya Mwai Museveni obutabitebya. Ekyo nno kyaleetera n'abavubuka ab'enjawulo kubanga okumala ebbanga ddene nga tubyogerako nga bagamba bannabyabufuzi aba NUP just tebakolagana naffe, naye mwalaba ng'abavubuka ab'enjawulo nga tebalina ggwanga libakiikirira oba kibiina kye bakiikirira nga bavuddeyo okwekalakaasa olw'obubbi obulyake buli mu Parliament era abayikalakaasa nga baagala okutambula okutuuka ku Parliament. Bangi ku bo abasukka mu 100 baakwatibwa, bangi baasibwa ne balwa mu kkomera, bangi batulugunyizibwa. Ekyennaku tinaabamu bavaayo ne bategeeza nti baali basobezeddwako. Bano nno benjogerako balenzi naye baali basobezeddwako agasajja agabwenyufu ate nga gasirikale. Kati teebereza abaana ba Uganda okukwatibwa ate ne batuusibwako ebikolwa by'obuseegu eby'ensonyi nga basibiddwa. Ekyo nno tukivumirira neera kyongera okulaga Uganda weeri. Ffe nga NUP naffe kino tukyatutaliza era kyatumalamu nnyo amaanyi bwe nti naye yali Deputy President waffe naye mwana wattu yali yenyigidde mu bulyake buno nga batudde ne Speaker wa Parliament Anita Among ne bakamishona ba NRM ne beegabira ssente z'omuwa omusolo nga ye
yegabira emiliyoni 5 z'omuwa omusolo. Bagamba tibaali beewa kasiimo, naye akasiimo omuntu bakamuwanga amaze okukola. Deputy President waffe yali tannaweza na mwaka mu office, yali amazeemu emyezi 11 naye neyeewa akasiimo ka miliyoni 5. Ekyo nno twakivumirira nnyo era twavaayo nga NUP ne tumusaba sente z'omuwa omusolo azizeeyo yetondere eggwanga era alekulire okuva ku kifo ekyo kyali akoledde emisango egyo kubanga ffe twamulonda kugendayo. Era nga bwe kyasuubirwa gavumenti ya Mwai Museveni yagaana negamba tulina buyinza omujjayo era nemukuuma era gwetwogerera newankubadde ffe twamulonda bamulemeza mu kifo kyetwamulonda naye twakola omulimu gwaffe nga bwe twalina okukola era netwegaana ebikolwa ebyo kubanga tetukkiririza buli ake tetukkiriza kwezibika sente za muwa musolo nga National Unity Platform. Twongedde okulaba embeera y'ebyonfuna mu ggwanga enzibu ennyo, enyigiriza ennyo, nga tumaliriza tulabye nti abaana bangi bagenda mu nsi naddala ez'Abawarabu okukola emirimu eginyoomebwa. Zandibadde nti bagenze kola naye tufuna lipooti nyingi nnyo, abangi batuusibwako ebikolwa eby'ensonyi n'abalala ne badda nga bafudde. Ekyo kyongera tulaga embeera y'ebbula ly'emirimu n'ey'obwavu eri mu Uganda gye tulina okulwana ennyo okukyusa. Naffe kennyini kyongera tulaga eddimu lye tulina ng'abakulembeze singa tuba tumaze okuggyako Museveni. Kuba tulina eggwanga tonnyo ewali mirimu ate n'ebyenfuna biri bubi nnyo. Ekimu ku bisinza okuswaza mu bibaddeyo omwaka guno ye National Census oba okubala abantu. Okubaddewo sente nyingi nnyo ezateekebwamu n'obudde bungi obwateekebwamu, naye nga bwe mwalaba bangi abakozi ababala abantu tebasasulwa, bangi ebyuma bye baali balina okukozesa byafa nga tebannakola, ate ne bannayuganda bangi nnyo tebaabalibwa. So ekyo kyongera okulaga obunafu oba obutasobolera ddala obuli mu gavumenti ya Mwai Museveni. Ripooti ey'okubala abantu bwe yafulumira mwalaba ebitagatta bingi nnyo ebitakwatagana na bituufu biri ku ground. Mwalaba amawanga agamu gabajja ne bagamba nti lino eggwanga lyalina abantu bangi emyaka 10 egiyise kati abantu bakendedde, kitegeeza bafudde bufi ebazaddeyo mwana n'omu, ekitasoboka. So ekyo kyongera tulaga obunafu obwa gavumenti ya Mwai Museveni. Sente nyingi ezakozesebwa naye tebasobola yadde kola projekiti ya ggwanga ng'okubala abantu, nga tokubala abantu omuwendo gw'abantu n'ebiri mu ggwanga n'emirimu egikolebwa okwo kwe basinzira Census kwe basinzira okuteekerateekera eggwanga. Kuba bamanyi abantu bwe bali abalina emirimu n'abatalina, abato bameka, abakulu bameka, abakyala bameka, n'abaami bameka n'ebirala bifaanana bwe biti. Ebyo nno byonna twafuna bifu kyokka ate nga balina emyaka 10 okuteekateeka okubala abantu bano. Ekyo kikulaga gavumenti ki efuga eggwanga lyaffe. Omwaka guno ogwa 2024 twongedde okulaba amagye gaffe nga gali mu ggwanga lya Congo. Kinajjukirwa nti amagye gaffe gasindikibwa mu ggwanga lya Congo nga ne paliamenti teyeebuzibbwako, naye bomu emu bbiri zaavuga tebaatuwa full report ngeri gye zaavuga, naye ne batugamba abayeekera ba ADF era ne batika amagye gaffe nga bakozesa sente za muwa musolo empitirivu okutwala amagye gaffe Congo. Lunaku lwa leero ripooti nyingi ezifulumye nga mwe muli ne ripooti y'ekibiina ky'amawanga amagatte United Nations nga ziraga nti amagye ga Uganda gali Congo gawagira bayeekera ba M23. Amagye ga Uganda gali Congo yenyigira mu kunyagulula ebyobugagga eby'eggwanga lya Congo n'ebirala bifaanana bwe biti. Naye ate nga kinajjukirwa nti lwe twasembayo okusindika amagye gaffe Congo ganyagulula embaawo ebyobugagga ne gakwata abakazi ne gatemula abantu era ne twalibwa mu kooti y'ensi yonna, International Court of Justice, ng'eggwanga lya Uganda ne batusalira omusango ne batutanza $1 trillion
mu biliyoni 2 kitegeeza baatutanza ebiliyoni 1,200 ezo no Museveni si yagenda ozisasula oba abasirikale be ezo abaana bamwe n'abazzukulu bwe bagenda ozisasula. So ekyo kikulaga kiikyo olina okusuubira ku mulundi guno ng'amagye gaffe gazeeyo Congo. Mwaka guno 2024 tulabye ebikangabwa ebyenjawulo natural disasters ezibaddewo. Si natural disasters, tragic disasters, kubanga ekyali ekiteezi kasasiro n'abika abantu n'abika ekyalo kiramba natta abantu abasukka mu 3 baba batugamba naye ku ground ekiteezi batugamba abantu abafa bangi okusinga abo n'abalala bangi bakyabikiddwa kasasiro. Ekyennaku bwe babatwala mu kampu bamaliza buli omu bamuwaddeyo miliyoni 2 zitasobola na kubeezaawo maka mwezi ne babasiibula bwe batyo. Twalaba tanka y'amafuta eyayabika ekigoogwa netta abantu abasukka mu 11 balipoti bwe zaatulaga newankubadde ku ground balaga nti bangi abakosebwa abaafa n'abaalumirizibwa n'abakyali abalwadde. Twalabye landslide oba kubumbuluka kw'ettaka e Bulambuli abantu abasukka mu 2 ne bakasusulamu akaba n'amaka mangi ne gakosebwa. Kyewuunyisa Museveni ye nga bw'abeera mu kubalaata bambuuza ku by'ekiteezi yagamba mwalonda bubi era ne minisita we Nabbanja yalabwako ng'ali ku siini ewagudde ebikanga bwebyo naye nga ye ali mu kubalaata bubalaasi. Ekyo no kiraga abakulembeze be tulina n'ebizibu by'Abannayuganda kiki ebitegeeza gye bali. Mu 2024 muno mwennyini ebbanja eribanjibwa Uganda lyongedde okulinnya era kati nga lisusse tirilioni 9.7. Kakati ekyo kiraga dikubisaamu kumpi embalirira y'ensi gye tulina. Kati ku ezo ssente kyewuunyisa nti obutabalika 5 55 trillion zo zeewolebwa mu zino ensi Museveni ate zaavumirira bwe tubeera mu nsi zino nga tubagamba temwola Museveni ssente kubanga azikozesa bubi ate ffe tugenda ozisasula ng'agamba tukolagana n'abazungu. Museveni yennyini gana amawanga bw'aba ageewolako ssente agayita mikwano gya Uganda Development Partners naye bwe bamugambako okutulugunya abantu kukiwamba abantu ne mukuba obululu Museveni ng'agamba abo bayingirira ebintu bya Uganda. Naye jjukira beewozeeko trillioni esukka 5.5. So ndoze kyongedde tulaga obunanfuusi bwa Museveni. Omwaka guno ekiwamba abantu kyeyongedde nga tukyabanja bannaffe bakibalama bakanatta n'abalala ate okuwamba abantu tekomye ku bantu ba bulijjo. Eyasembeyo mwalabye nti bawambye Dr. Kizza Besigye. Ekyobuswavu ekiwamba abantu bakijja ne Uganda ne bakisomosa ne Kenya bamuwambira Kenya ne munne Ajo Bedi Kitale babali 5 menyi bw'amateeka ne babasaza ensalo menyi bw'amateeka ne babatwala mu kkooti y'amagye menyi bw'amateeka. Ekyo tukivumirira nese kuvumirira na bannaffe bangi bongedde okusigala mu makomera aba political prisoners ababaasibwa ebyokulonda. Mwalaba nti bangi abawera 19 babanyigiriza ne babakaka okukkiriza emisango gye batazza basobole okubata. Olivia Mulutaya mwamulaba yalina okukkiriza omusango gw'atazza n'abalala bangi. Ekyennaku naye waliyo abaagaana baganda baffe omuli Machete Yasine omuli Sheriff Kalanzi omuli Juma Kato ba Emma Kato n'abalala bangi. Tuyimirira nabo era twongera okubanja tibasumule abantu baffe kubanga tebalina musango. Ekyo nno kindeetedde era n'okufuna chance okwogera ku baganda baffe abalala bali mu makomera nga Bobi nga Muyudi abatalina musango tubabanja. Muze mulaba nti eno gavumenti ya Museveni terina kyekkiririzaamu egamba nti nno abavuma abantu ku intaneti bakola bubi
naye mujja kyegendereza nti Mwami Museveni ayina abavumi abawemuzi basasula bawa n'ebifo namu ekifo kati kwadde ekifo kya bukungu kwadde ekifo ky'amaanyi mu gavumenti kubanga owemula bulungi aba opposition kubanga obavuma kubanga obawemula muze mbalaba naye waliwo omuvubuka gwe bayita Musuuza Juma abangi gwe mumanyi nga Madubala yakwatibwa n'akubwa n'avaamu amannyo n'asibwa paka kati akyali mu kkomera kya nnaku nnyo twongera okivumirira nga tugamba oba temukkiririza mu kuvuma then lwaki ssente zaffe ez'omu omusolo muziwa abawemuzi ne muba recruitinga ng'omulimu gwabwe kuwemula. Omwaka guno gwennyini basebo ne bannyabo yagadde obajjukiza nti Uganda bagijja ku luse lw'amawanga agaalina okufuna ku nteekateeka y'eggwanga lya Amerika ku tteeka lye baaleeta erya AGOA oba African Growth Opportunities Act mu Amerika. Kino nno kyaddirira okulinnyirira eddembe ly'obuntu, kiwamba abantu, kitemu n'obutagoberera amateeka ebiri mu Uganda. Kyategeeza ki eri ebintu ebikolebwa mu Uganda? Products oba ebintu ebifuluma mu Uganda ebisuuka 600 byasalibwa ku katale k'ensi yonna ako akaali kayamba Munnayuganda, akaali kayamba ekonomi ya Uganda. Newankubadde Museveni yasindika mutabani we agenda annyonnyole naye era byagaana. Feno twongera okumuwa amagezi nti ebintu okuterera mu Uganda tekyetaaga kusindika mukodomiwo ugenda kwegayirira. Kola bukozi ekituufu, wa Abannayuganda ekitiibwa, wa amateeka ekitiibwa, lekerawo ettemu, then byonna byonna bijja kutereera wano mu Uganda. Omwaka guno bingi ebinyigiriza Abannayuganda naye kikyali ekipya ky'emmwanyi. Mujjukire nti newankubadde Bannayuganda abalimi b'emmwanyi baavaayo ne balaga obutali bumativu ne bawakanya okujjawo ekitongole ekikulaakulanya emmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority, naye Mwami Museveni akozesa eryanyi yagenda maaso n'ajjawo ekitongole kya Coffee Development Authority n'akigatta ministry ey'ebyobulimi n'obulunzi. Newankubadde ng'erina obunafu ffenna bwe tumanyi, kino nno kitegeeza nti abalimi b'emmwanyi abasukka obukadde 12 mu Uganda basula ku tebuukye kuba bamanyi obunafu obwa ministry ekola ku byobulimi. Mwami Museveni muzze mulaba ng'awali ssente wonna ayagala awambewo ateekewo bantu be ab'omu nju, ab'eŋŋanda ze oba abo abamulya mu ngalo. Kati mwaka guno ogwakaggwako financial year 2023-2024 oguweddeko omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwalaga nti Uganda yatunda emmwanyi eziweza obutabalika 4 biliyoni 4.2 trillion shillings. Ezo sente zaali nyingi nnyo. Kati Mwami Museveni naga wano waliwo sente kubanga ezo zikyasiza obungi. That was the highest in 30 years. Kwegamba kikulaga nti Uganda Coffee Development Authority n'obunafu bwayo yali etumbudde omutindo gw'emmwanyi nga ne sente zetufuna mu mmwanyi zeeyongedde. Naye Mwami Museveni kubanga yayagala ye yaba controllinga emmwanyi n'akasente akava mu mmwanyi naggalawo UCDA nga tafuddeyo kigenda kutegeeza ki eri abalimi b'emmwanyi. Kati nno oba ekyo mulowooza kye kinyiiza okusinga, omwaka guno gwennyini Mwami Museveni yajjawo okubuusabuusa kwonna yagezaako okuzimba bwakabaka bwe ku ttaka eritali lirye. Mwami Museveni yalonda mutabani we abeere nga yakulira amagye. Kakati bw'oba oyagala okumanya ekiri mu bwongo bwa Mwami Museveni oba bwe kiri mu bwongo bw'abo abamwetoolodde oba famire ye, tolina genda wala, genda ku Twitter oba X olabe mutabani we byawandiika. Tebikoma bukomi kubeera bya kito oba bya buwumbatuudu, no, biraga obusosoze mu mawanga obw'ekimmemmette.
biraga nti ye mutabani wa Museveni n'ab'enjuye ne famire ye balaba nti abakabira ye ab'eggwanga lye bokka be bantu. Manyi abaganda bagamba gambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo, naye olwo olugero lutuukirira bulungi nnyo mutabani wa Museveni. Ekyo kyongere okubalaga bannayuganda bannaffe mwenna nti tuli mu kaseera kakazigizigi bwe tuba tukyafugibwa abantu abalowooza nti abantu ab'amawanga abalala bonna si bantu kimala okujjako bo. Tukivumirira kubanga tukkiriza nga constitution ya Uganda bweraga nti buli munnayuganda yenna yenkanankana ne munne, oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ddiini ki, oba oli wa kikula ki, oba oli muto, oba oli mukulu, oba oli mukyalo, oba oli mwami, buli omu yenkanankana ne munne era alina okuyisibwa kyekimu, alina okuweebwa ekitiibwa kyekimu, ffenna twenkanankana wansi w'amateeka. Mu mwaka guno omulamuzi Kisakye ow'ekkooti enkulu eya Uganda, ekkooti ensukkulumu, yadduka mu ggwanga n'agenda mu buwaŋŋanguse, era amawulire gaalaga nti yadduse ategedde nti baali bagezaako oba baali baagala kutuka. Kyannaku naye kyongera otulaga ensi gye tulimu. Omulamuzi Kisakye ye mulamuzi yekka eyawakanya Owinyiddolo ne banne n'alaga amazima agali mu kalulu aka 221 era n'alaga nti baakappa Budde. Naye okuva ku olwo baatandika omunyigiriza paka we bagezaako mutta n'adduuka mu ggwanga. Ekyo kikulaga nti Mwami Museveni alwanyisa buli kitongole kyonna ekiri independent oba ekyemalirira oba ekikkiririza mu mazima n'obwenkanya. Naye ebyo byonna wadde biri bwe bityo, waliwo essuubi, wakyaliwo essuubi basebe ne bannyawo. Era nsaba tuyingire mu mwaka omupya nga tulina essuubi olw'ensonga nti mu mwaka guno gwennyini bwe twetoolodde eggwanga tulabye essuubi, tulabye obuwagizi, tulabye okuyaayanira enkyukakyuka, tulabye obumalirivu. Ekyo kyokka kitulaga nti abantu bali ku sayidi y'amazima, abantu bali ku sayidi yaffe, abantu bali ku sayidi ya nkyukakyuka. N'olw'ensonga eyo temuggwamu ssuubi. Omwaka guno gwennyini ze kennyini baali banjagaza kufa era nasimatukettemu awe Bulindo, newankubadde namalira mu ddwaliro nemala nga mpenyerera ku miggo, naye Mukama mulungi nasooka era bwendi era nkyaliwo era sijja kuvaawo. So ekyo kikulaga nti Katonda akyali ku sayidi yaffe, kuba bajja n'emmundu bajja n'ebisi byonna byonna, neffe tujja na Mukama Katonda ate ne tusigala nga tuli bawanguzi. So temuggwamu ssuubi. Omwaka guno twaggulawo essomero lyaffe ery'obukulembeze NUP School of Leadership e Kamwokya awalinga ekitebe kyaffe ekikadde. Era omwaka guno gwennyini ne tusobola okutikkira abayizi baffe abaasooka. Tukyebaliza Katonda. Ekyo kyongera otulaga nti tuuse envula ebigere tubitwala mu kkubo ettuufu. Tugende mu maaso, tetugwa mu maanyi, tetupowa, tugenda kuwangula era tujja kuwangula. So eri bannayuganda mwenna abatuwagidde, abawagidde enkyukakyuka, abaagadde ensi yammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwe abali mu Uganda n'abali ebweru mu diaspora, mwebale nnyo. Eri bakulembeze bannaffe mwenna, mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Eri abo abafiiriddwa, abasibiddwa, abakoseddwa omwaka guno, Mukama abagumye ate abawe amaanyi n'obuvumu tuyingire omwaka ogujja ate nga tuli b'amaanyi, nga tuli mamalirivu okusinga bwe tubadde. Tuyingire omwaka ogujja nga tuli bagumu. Nsaba tukozese ebibaddewo omwaka guno, lessons, experiences bye tulabye ne bye tuyize, ate tuyingire omwaka ogujja nga tulowooza okusinga bwe tubadde tulowooza omwaka guno. Tuyingire omwaka ogujja nga tuli mamalirivu okugufuula ogw'enkyukakyuka, okugufuula turning point oba enkyusizo eya ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Nja kuwogerako nammwe mu wiiki esooka ey'omwaka omupya nga bane nammwe nange ebirowoozo byange ebyendowooza bye tuyinza okutereeza oba okukola okutuuka ku ebyo bye twagala okutuukako. Katwale omukisa guno baagaliza omwaka omulungi ogw'eddembe, ogujjudde essanyu, ogw'obulamu, ogw'okwagalana n'okusingira ddala ogw'okwenunula. Mukama abeere nammwe
I wish you a very happy 2025. Thank you very much. Fiona, was there anyone? Just have some. Oh, you have questions. Yes, sir. Wow, Mr. President, ibibuuzo byange biri bibiri. Kibuuzo ekisooka kiri 24 abaddemu ettemu ery'obutujju obw'emmundu assa abantu n'emmundu mukulu w'ekika ky'endiga naye mwe yagendera n'abalala bangi oluluvve nga omukulembeze w'ekibiina ky'endiga ettemu ly'emmundu olyogerako ki eribadde mu 2020. Kibuuzo ekyokubiri, tugenda mu mwaka ogwa politics oba ogw'ebyobufuzi kafuweeka. Abantu abamu beeteekerateekera okuddamu okwesimbawo ez'enjawulo n'abalala baddeyo okulaba nga baddayo. Oli mu mativu n'enteekateeka z'ebyokulonda nga bwe zinaatambula 2026 nga tugenda mu kiseera by'ebyobufuzi era okomawo okudiisana ne Museveni. Yes, sir. Thanks, Mr. President. Happy New Year. I'm Ron Man, you're the president of the leading party, the Bwabatamivu party. How do you rate you as the opposition party amidst factions that are coming up? We've seen already one faction from you. Early January, around 2 weeks in January, there is another faction from you. How do you rate you as the president party? Yes, thank you. I have two questions. First, you talk about Muhoozi, and I know you don't have a lot of impact on him, but in the studio, so he's whatever he does and then others. Recently, he said that the police should shut down any gathering where him, the past family, and the people in the government family are being abused. Abuse can be made in this time. So I don't know what do you make of him yet, because you know the previous election was one of the headed presidents and was accused of his abductions and stuff like that. And number two, this year we saw you also talked about doing